Всем привет! И снова с вами я, Джулия Quackenbush, и это мой муж Билл. И сегодня наше третье запланированное видео, как мы уже вам и обещали. И сегодня мы хотели поговорить немного больше о наших отношениях. И мы записали несколько вопросов. Я буду отвечать, и он будет отвечать по очереди. Вопросы будут те же самые, 6 вопросов. Ну что, поехали? You ready to answer our questions? Right. Alright. Я буду задавать вопрос, он будет отвечать, я буду переводить, и также я буду отвечать и буду переводить свой ответ. First question. Name two things what bugs you about me. Назови две вещи, которые раздражают тебя насчет меня. Oh man. The funny thing is two things that bug me about you also attract me to you. Самое смешное, что две вещи, которые раздражают тебе, они еще также привлекают меня к тебе. What is it? Okay. First one would be that you're very independent. Первое это то, что я очень независимая. So that means sometimes when I want you to be just be with me, you want to do other things too, and so I probably want you to be around me more than you want to be just with me. You want to do your own thing too. Когда ты хочешь делать свои вещи без меня, то меня это раздражает, но с другой стороны, он просто хочет провести больше времени со мной, вместо того, чтобы я занималась своими личными делами. Okay, but more than that one. Даже больше, чем этот. You're very stubborn. You очень, I don't even know how to translate. Stubborn. Упрямая. Yeah. Очень упрямая. So, for example, например, I am a lot older. Я намного старше. So I've lived a lot of life and experiences. Я больше прожил жизнь. And so sometimes when I'm trying to explain to you reasons for something because of my experience. Иногда, когда я пытаюсь объяснить тебе, потому что мой опыт. And knowing how it's going to turn out. Зная, как это будет. You still insist upon doing it your way first, a lot of times. Ты все-таки хочешь делать своим путем. And I still always end up being right, so. И он в конце всегда прав, все равно. So you like to find out the hard way sometimes. Я люблю найти это со сложной стороны. Okay. And what about you? Mine will be probably that you can be stubborn as well. Тоже упрямый он. And second thing that I don't really have so much. Oh, I think it's because you're more laid back than me. You're like more relaxed, and I think I'm more tense. Yeah. Он больше спокоен, и я больше так постоянно в напряжении, постоянно делаю что-то. Okay. Okay, next one. Следующий вопрос. Name two things you're crazy about me for. Назови две вещи, что делает тебя сумасшедшим насчет меня. В хорошем смысле. It's hard to just name two. Это тяжело назвать только два. Oh man. Okay. Again. Опять. Independence. Независимость. I love it, and then Я again люблю it это. bugs me С другой sometimes. стороны, раздражает меня. But you know, more than that, I Больше, чем actually это. what I love about you is that you have a love for life. Что я люблю о тебе, что ты любишь жизнь. You know, and you have a great attitude towards life. You know.
У тебя есть хорошее отношение к жизни. like knowing what you want. And, Знаешь, что ты хочешь. you know, there's so many things, but I'll leave it at Слишком that. много. А то на этом он остановится. I think two crazy things about you, for me, it's I think that because you are very masculine, like you're a real man for me. As I mean, I see you are strong, you like a man way. I don't know how to explain it, and I never have doubts about it. And second thing, I think because you can be, first of all, you're leader of our family, and I never like. Although I have sometimes I argue with you, but overall, for me, you have like the main thing to say, like in my mind. Но мне нравится, что он лидер нашей семьи, и также, хотя я и с ним нас бывают недомолвки, но в основном я все-таки отдаю предпочтение его мнению, хотя, конечно, у меня есть свое мнение. You said both things. So you mean like leadership qualities? And stuff? Leadership. Yeah. Okay. Наш третий вопрос это name two qualities or characteristics about me if they were missing, our relationship would not work. Назови две характеристики насчет меня, если бы их не было, этих характеристик, тогда наши отношения вообще не работали. Number one would be Номер один будет that your relationship with God. отношения твои с Богом. Yeah, definitely. Точно. And number two would be Номер два будет that positive outlook on life and позитивное отношение к жизни. yeah, and your love for life, really. И любовь к жизни. Yeah. For me, I guess it will be persistence. If you didn't persist, like to be with me, and a lot of things, like you don't give up easily. It's one thing. Он не сдается быстро. Это точно характеристика. Он за мной ухаживал, он не сдался, когда я ему говорила нет. And second thing, I think that I felt that you leader in our relationship. If you wasn't, and I was leader, it will be hard for me because then I will not have any respect. Но я чувствую так, как он лидер в наших отношениях. Если бы он не был лидером, то, наверное, у меня не было бы такого сильного уважения к нему. Тогда бы это пошло не так. You said you wouldn't respect. Yeah, I wouldn't respect you. I mean, you told them that. Yeah. Number 4. Number 4, it's name you two top love languages. Okay, so we know this about each other already, but for me, it's time and attention, like quality time and attention. Для него это время и как же назвать забыла. Which one? I forgot. Attention. Like being there with me, like you're paying attention. Что я должна быть там для него. Yeah. So that's quality time and attention. And the other is like personal touch, physical personal touch. Физические прикосновения, персональные, личные, личностные. For me, thank you will be, gifts, подарки. And second one, I guess, attention. Attention, I think it was. Времяпрепровождение со мной, вообще услуги. I remember when I was something asking about words of affirmation. I was like, I wanna rather get a tank full of gas. Service. Service. Yeah, but your number 2 is personal touch. Но он мне подсказывает, что у меня все-таки был прикосновение, дотрагивание персональное. Я не знаю, как у нас на русском, но это все сводится к этой
книги, я не знаю, если вы читали, называется она Five Love Languages, 5 языков любви. Это Гарри Чепмен написал ее, и там 5 разных, и вот можно пройти тест и определить, какие у вас. Talking about the book. Yeah, Yeah, tell them that we really highly recommend the book. Да, он вам рекомендует тоже, мы рекомендуем вам прочесть эту книгу. Because we, as people, we tend to show our love in the way that we want to be loved, instead of trying to understand how the other person, how they see love, and it's more important to show them the way, in a way that they understand love, so that they feel your love. Так как каждый по-разному понимает такое понятие большое, длинное, как любовь, то, конечно, для нас будет легко очень, допустим, если я люблю подарки, то я хочу ему подарить подарки. Для него это, допустим, это не является большой ценностью, поэтому для него, допустим, если я пообнимаю его, проведу время, для него вот это его язык любви. То мы вам рекомендуем прочесть эту книгу, чтобы вам стало больше понятнее о себе и о партнере. Okay, let's move on to next one. I told them all. That's good. Number 5, number 5 is name 2 things that you like I'm like totally lost. Name 2 things that you like that helps to get you in bedroom or while you're in bedroom. Это каверзный вопрос. Назови 2 вещи, которые тебе нравятся, легко тебя как бы затянут в постель или уже когда ты в постельной комнате. When you say hello, I'm just kidding. Когда ты сказал привет. Окей, be serious now. Если серьезно. No, let's see. Well. Can I go first? Yeah, you go first. Я отвечу вам первое, потому что мне легко это вам ответить. So many. No, first there will be that when you just look into my eyes and you don't need to tell me nothing, I can already see into your eyes, so I think we're ready for next step. Когда я смотрю в его глаза, и я уже могу прочитать, и я ему могу дать сигнал просто глазами, ничего не говоря, и тогда все понятно, и не надо долго объяснять. Это первое. Second one, I think, I don't know, when you just being dominative, like once you grab me, like very, like pull me to you, closer. Yeah, something like that. Yeah. Ну и второе, конечно, когда он доминирует, когда он схватит меня и так держит, тогда все тоже понятно. Okay, your turn. All right. See, obviously, when you wear certain things that I find to be really sexy, obviously lingerie, but not even lingerie. Sometimes you wear like this dress right now. Даже когда ты одеваешь такое платье, как сейчас, мне очень нравится. Yeah. And then there's just a certain way that you look at me sometimes, and это определенное, как ты смотришь на меня иногда. You have this kind of hunger in your eyes. У тебя есть как это желание кушать. That will get me there every time. Это всегда меня туда приведет меня туда. Okay, next one and our last one. Последний наш 6-й. What is the one thing that you had to compromise for our relationship? Одна вещь, которую ты должен был все-таки оставить в прошлом благодаря нашим отношениям. Okay, probably in our culture, нашей культуре, we don't celebrate everything that you guys celebrate. Мы не отмечаем все, что вы отмечаете. I don't want to make any women mad out there, but я не хочу никого сделать 8th of March. Женщин.
celebrating women for being women, I guess. Марта. It was, I thought it was silly because Я думаю, что это было I смешно. think women get so many holidays already. Я думаю, что женщины и так у So них to много just праздников. celebrate you because you exist, I think that's your birthday. So, Просто but I had to put that aside, even though I thought it was silly and all that. When you said to me how important it was to you, it meant something to you, and so it didn't matter what I thought at the time because it mattered to you. So I made the decision that if it was really that important to you, then it needed to be that important to me. просто праздновать женщин за то, что они женщины, это казалось смешным для него. Но после того, как он знал, что это было очень важно для меня, то после этого он решил, что если это важно для меня, значит это должно быть важным для меня. После этого мы отмечали. So this one thing. Yeah. As far as just us, you know, there are cultural things. For me, I think one thing is that I cannot wear two-piece swimming suit. I will always remember that. Для меня это то, что я не одеваю раздельный купальник, я одеваю сдельный. И в основном я занимаюсь спортом, поэтому когда я плаваю сдельный, конечно, намного удобнее. Но меня всегда раздражает в этом одна вещь, что не загорать живот. I said that irritates me that my belly never gets suntan a little bit. Yeah, but explain why, and that I also gave you the choice, even though I didn't think it was right. Он хочет, чтобы я вам рассказала, почему. Yeah. Ну, почему, конечно, по качану, но сразу я вам скажу, что потому что мы христианская семья, и он не хотел, чтобы, знаете, все были как бы мужчины слюни пускали. Ну, это одна вещь. А тут еще я хотела сказать по-быстрому, когда идешь в тренажерный зал, тут, кстати, запрещено раздельный купальник одевать, если ты в тренажерном зале. Ну, и он не заставлял меня ничего, просто он сказал, что он бы хотел красивый сдельный купальник, чтобы я носила, ну, а потом он сказал, ты сама решишь. Ну, я решила, когда мы купили мне парочку красивеньких, это все нормально. You understand it more today, now. Yeah, I do. I'm fine. Yeah. Did you explain it to them? Yeah. Did you understand it more now? No, that's it. I'm not a big ogre. I didn't make you do it. Да, он хочет, чтобы я объяснила, что он не заставлял меня это делать. Я сама сделала. Он меня ничего не заставляет. Он доминантный, но он не доминирует мои мозги. He said you dominated, but you don't dominate my brain. Ну что, на сегодня все. 6 вопросов и наши его и мои ответы. Надеюсь, вы поняли немного нашу семью. Если вам было интересно, мы будем записывать новое видео в следующий раз. Постараемся на следующие выходные опять вернуться и записать. Следующее видео будет о том, как выбирать себе партнера. Но это, конечно, будет опять же с наших личных слов. Поэтому выбирать вам, а мы просто делимся своей информацией, своим личным отношением к жизни и к вещам. Ну все, пока. Tell them. You should show them the one thing you're talking about, the thing that gets you every time. Он хочет нам показать, что... See, like this. That's enough. Он хочет показать вам, что это такое. Что такое доминация. Ну все, пока. Пока. Пока.